We ask that you please keep your seatbelts fastened for the entire flight. If you're sitting in the front seat, please make sure your feet, arms, and bags do not touch the helicopter controls. 이 헬기는 세계에서 가장 조용한 대407 헬기입니다. 또한 이 헬기는 세계에서 가장 안전한 기종으로 긴장을 풀고 하늘에서 내려다 보이는 나야가라의 전망을 많이들 즐깁니다. 그동안 수많은 사람이 이 헬기 여행을 했습니다. 바다 약 10만 명이 이 헬기를 탑니다. 리처드 브랜슨역, 가수 엘튼 존, 배우 러셀 크로, 골프의 신화 그랜 로먼 같은 유명인들도 이 헬기를 탔습니다. Looking downstream as we climb over the Whirlpool Golf Course, you can see the prestigious Niagara Parks Commission School of Horticulture, home of the Butterfly Conservatory. A stroll through these lush gardens and elaborate parklands reveals why it's a favorite year-round destination for thousands of tourists every year. 로치를 넘어가다 보면 약 420m의 스페인식 케이블카가 보입니다. 이 케이블카는 수영물이 치는 나야가라 월포울로 관광객을 시원합니다. 저 수영들 속에 빠지고 자율적으로 빠져나오는 맥주가 걷는 월포는 물살이 아주 셉니다. 월포는 고도시의 바람에 넘어가고 하지만 당의 수위가 낮아지면 물살이 약해집니다. 당연히 가봅니다. 정말 신기한 자연환경이죠. 수위가 가장 낮을 때는 한겨울. 이 지역 발전사들이 이 강물을 끌어다 수력 발전을 하기 때문에 전력 소모가 많을 경우 수위가 굉장하게 낮아집니다. This section of the Niagara River, below the falls, is called the Niagara Gorge. It's a favorite destination for hikers, nature lovers, and recreational fishermen. Most scientists believe that 12,000 years ago, the falls were located near Queenston Heights, 11 kilometers downstream from their current location, and actually eroded their way along this stretch of the Niagara River at a rate of about a meter per year. In the early 1950s, when the hydro plants began diverting water, the erosion rate slowed to a mere 3 centimeters per year. When the first European man reported seeing the falls, Father Lou Hennepin, in 1678, the falls would have been close to their current location, but the Canadian Horseshoe Falls would have formed only a shallow U shape. Here we are at the majestic Canadian Horseshoe Falls. Once you've experienced the magnificence of the falls, you can understand why they've attracted millions of people for centuries. While most visitors are satisfied to gaze upon the shore, some have been tempted to challenge their might with daring feats. Although recent daredevil attempts have been fairly successful, we still prefer our more distant, decidedly drier vantage point. The view is simply better up here, and from this angle on a sunny day, you're likely to spot several spectacular rainbows in the mist.
These are the hydro-generating plants I spoke of earlier, the Surrounding Complex here in Canada, and the Robert Moses Complex in the United States. The two large reservoirs on either side of the river hold the water that is brought from the gates upstream until it is needed. For those of you interested in exploring the fascinating process of turning water into electricity, tours are offered at the Surrounding Generating Complex throughout the day. 착륙하기 전에 친구분들에게 자연스럽게 보여줄 수 있는 사진을 몇 번을 말씀드리겠습니다. 나이아가라 세계에서 가장 오래된 헬리콥터 관광입니다. 저는 1966년부터 나이아가라 헬리콥터 저희 조선인들의 방송을 알립니다. 어느 나라에 있는 여행을 직접 확인합니다. 나이아가라 중앙에 저희 나이아가라 헬리콥터가 항공기를 모두 나이아가라 호텔에서 5일까지 군대가 들어올 수 있는 겁니다. 우리 같은 이 헬기와 같은 제407 구조의 것은 1화 200만 달러가 훨씬 넘습니다. We hope you've enjoyed your flight. For your safety, as we begin our descent into Niagara Heliport, we ask that you please keep your seatbelts fastened until our staff come to help you out. Before you exit the helicopter, please return your headset to where you found it. And as you leave, please walk directly to the exit gates. 아직 저희 기념품 코너에 들리지 못하셨다면 잊지 마시고 들리셔서 무료로 드리는 비행 증명서를 가져가세요. 나이아가라 헬리콥터 티셔츠, 스웨터, 핀 등도 있습니다. 출발할 때 찍은 사진도 저희 사진관에 준비되어 있습니다. 갑자기 출출하시면 저희 카페 베란다에 편히 앉아 헬리콥터가 오르내리는 모습을 구경하실 수 있습니다. Thank you for flying with Niagara Helicopters. Have a wonderful stay in Niagara. We look forward to seeing you again soon. Have a great day and a safe journey home. And remember to check out your takeoff photograph, which is now ready for you in our photo studio.